హాయ్ యాస్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అక్షయ హాస్పిటల్ మెడికల్ డైరెక్టర్ నితీష్ నేమాని గారు. మరి వారిని అడిగి అసలు ఈ అక్షయ హాస్పిటల్లో అందిస్తున్న సేవలేంటి, ఎలాంటి వారికి వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇలాంటి విషయాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, నమస్తే. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు సార్? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎలా ఉన్నారు? యా గుడ్ సార్. సార్, అసలు ఈ హాస్పిటల్ పెట్టి ఎన్ని రోజులైంది, అంటే ఎన్ని మంత్స్ అయింది రన్నింగ్లోకి వచ్చి? ఈ అక్షయ హాస్పిటల్ అన్నది ఇట్స్ అ బ్రాండ్ నేమ్. when it comes to the company name, it is Medijani Multi Specialty Hospital Private Limited. It has been started sometime mid in the last year. So we have started the operations in September 2021. So we have started with as a concept of multi-specialty hospital with more view towards women and child. Okay. And pediatric and gynec departments strengthen చేస్తూ with a view of emergency services and critical care services in every department. ఓకే, అంటే మొత్తం అన్ని రకాల అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అన్ని రకాల సేవలన్నీ కూడా ఇక్కడ అందించబడతాయి. Yes, madam. ఇన్ఫ్రా గురించి, అక్షయ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రా గురించి. Yeah, to be in brief ఏంటంటే మేడం, అక్షయ హాస్పిటల్స్ ఇట్ ఈస్ located in the middle of the city, more or less in Railway New Colony, opposite Shrikanya Theatre. ప్రీవియస్గా కేర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళది ఇక్కడ యూనిట్ 3 ఉండేది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్ ద హాస్పిటల్. ఇట్ ఈస్ ఏ 100-bedded హాస్పిటల్ మేడం, విత్ బఫర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అరౌండ్ 20%. సో 80-bedded కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అండ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్. Like we have got emergency unit, emergency department, because my basic specialization is only emergency medicine. So with that perspective, we have started an emergency unit with a 4-bedded emergency unit and a critical care unit with a 12-bedded critical care unit with backup of almost we have got 4 ventilators and 2 HFNCs and in-house dialysis unit. We have got a 6-bedded dialysis unit wherein with dual modular OTs, with high-end dual modular laminar flow OTs. So we have got around 14 single rooms, and so that we can capture both sub-middle class, middle class and even higher class segments. So we have partitioned the rooms depending on that. We have got suite rooms, deluxe rooms and single rooms, and along with that sharing rooms and even general ward. And we have got a separate floor and separate space for pediatric, ma'am. Like we have got a 6-bedded neonatal ICU and a 8-bedded pediatric ICU with exclusive labor suite rooms and next exclusive gynec department establishment kosam we have got special specifications established accordingly. సార్, ఈ హాస్పిటల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు? మోర్ ఆర్ లెస్ ద హాస్పిటల్ బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే జనరల్గా వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు ఎనీ హాస్పిటల్ ద బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ షుడ్ బి ఆల్వేస్, మై పర్స్పెక్టివ్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, critical care and OTs. This is the basic strength for any hospital. But lots of hospitals do not concentrate on emergency medicine. Generally, even the bigger hospitals, when you compare in the city, so-called super specialty hospitals or the chain of hospitals, those are the only hospitals which run with emergency medicine unit. And I am proud to say that even Akshaya Hospitals has got a separate emergency medicine department led by me. Okay. So that is a good thing, because as soon as a patient comes in emergencies, the best of the care should be given in emergencies, because the golden hour, as soon as the patient comes to the hospital in an emergency, the first 1 hour is considered to be a golden hour. So in that golden hour, when you delay the treatment, the prognosis and the treatment pattern of the patient varies, and that there will be treatment lag. But when you have an established emergency medicine unit, the treatment lag will be very less. I 100% can say that there will be no treatment lag,
with the qualitative medical management. So here, as you asked, when emergency medicine is established and department is strong, immediately we can run any kind of critical cases. We can take over any kind of bad cases, critical cases, including operation theatre, emergency 24/7 operation theatres. We are available because we have got very good departments led by selected department heads. Like we have got a very good consultant in gynecology. We have got very good consultants in pediatrics and a beautiful, well-experienced general surgeon. And I can say one of the most experienced general surgeons of Visakhapatnam, Dr. Geetanand, is associated with us. Our basic strength, the operation theatres are highly modular and laminar flow operation theatres. They are highly equipped laminar flow modular OTs. So here we can perform any kind of tertiary care services, including we can do neurosurgery, spine, orthopedic, like surgical gastroenterology, all these kind of cases we can run. And we are even concentrating on pediatric surgery department, which is a very selected department, which is restricted only to very few hospitals in Visakhapatnam. Because we have got very good pediatric and gynec department, so we are even concentrating more on pediatric surgeries also. ఓకే సార్, అసలు ఈ అక్షయ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది వైద్యులు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు? Ma'am, here we can specifically say except for cardiac emergencies, because we are not having a cath lab associated here. So except cardiology emergencies services, except that cardiology cath lab services, except that department, and radiation oncology department, we can deal with all other departments, ma'am. So we have got more or less around 14 consultants getting associated with us who can provide their services and render their services 24/7. ఓకే సార్, అసలు ఈ అక్షయ హాస్పిటల్ పెట్టడానికి బలమైన రీజన్ ఏమన్నా ఉందా? I was into this department, like I was into this medical field since last 8 years, ma'am, since post my specialization. I was working for quite a few corporates. My basic native is from a village 40 kilometers away from Visakhapatnam. I was running a hospital there, and I am running a 20-bedded hospital there. So once I happened to see the cases, because my basic specialty is emergency medicine, so I was able to deal even quite a few bad cases, below poverty line patients, and affordability issues on the patients andarki kuda I was rendering my services in the villages. But beyond a stage, I was unable to support them because of the infrastructure availability and because of the affordability issues. In that perspective, I thought, why can't we ourselves start a hospital in the city wherein we can provide tertiary care services, so that I need not rush. I can treat the patient completely in the most affordable way and a comfortable way how a patient approaches. Because, for example, a bad case comes to us, an emergency comes to us, and we will try to treat the patient in the clinic, and patient says, "Sir, I am unaffordable." So, sir, lots of people have Arogistry. Now, more or less, every corporate hospital have an Arogistry association, but there are few places, there are few families, there are lots of families, lots of communities wherein the people are leading below poverty line families, but Arogistry services are not being associated with that families. So what about those people? So if I refer a patient to a corporate sector for the services, they will be unaffordable. At the same time, few people will not be willing to go to government sectors, but they have affordability issues. So that's when I got an idea. If I myself start a hospital, so I can handle it, because the total handling of the patient from the stage of clinical management
to a stage of financial management, everything will be in our hands. So I can provide the patient and then I can convey the patient and I can provide the services in the most affordable way possible. So that was the idea initially which triggered me to start the hospital. Then later on, my partners, Mr. Satish, Shrikant and Shravan, and there are few more partners, but these were the pillars who supported me so much. They were like, sir, you come forward, we get associated and we are there with you. Because for any business you say, because how much ever good I give an interview to you, people say ultimately it is in the perspective of business. So we will talk in that perspective itself. Let us use the word business. Of course, I don't agree hospital sector to be a business because but there are lots of issues which pull hospital sector into business sector. So when you establish a hospital, first thing you happen to get affected is financially. When you need to provide tertiary care services, all you need is infrastructure, well established infrastructure. So for that infrastructure, we need to spend money. Maybe at times I'll be the lone person to handle that financial pressure. And if I try to take so much of burden, I may not be providing clinical services affordably in a good way. So luckily I have got good amount of partners, good qualitative partners and like-minded partners who are more or less associated with the service motive. Of course, ma'am, we do charge. Of course, we do treat the patients with money. But I will tell you that is in the most affordable way possible. My concept is when we are able to provide the services in the patient comfortable way. Here the word comfortable comes into existence in every perspective. Let it be the treatment pattern, let it be the qualitative services in the hospital, let it be the ambience pattern, and let it be the financial pattern. When you are handling the patient in every way, I guess we can satisfy every personnel in the way they accept, in the way they expect. సో పేషెంట్స్కి ఎఫోర్డబుల్ ప్రైస్లు ఇవన్నీ అంటున్నారు కదా సార్, అసలు ఓపీ అనేది ఎంత నుంచి స్టార్టింగ్? మేడం, మన దగ్గర ఓపీ అనేది నేను ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు ఫ్రీ ఓపీ స్టార్ట్ చేశాను మేడం. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వెన్ ఐ పేషెంట్ కమ్స్ టు ద ఎమర్జెన్సీ ఆర్ వెన్ ఐ పేషెంట్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్, మనం ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వి అప్రోచ్ ద పేషెంట్, వి ట్రీట్ ద పేషెంట్, దెన్ ఓన్లీ దే గో ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద పేమెంట్ మాడ్యూల్. వాళ్ళ అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ వైస్ పర్సన్. ఇట్స్ నాట్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ యూ పే ఫస్ట్ దెన్ గెట్ ట్రీటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ వే హియర్. యూ గెట్ ట్రీటెడ్ ఫస్ట్. రియలీ గ్రేట్. ఎందుకంటే జనరల్గా హాస్పిటల్లో ఫస్ట్ ఓపీ కడితేనే కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. బట్ మీరు ఈ అక్షయ హాస్పిటల్లో అలా కాదు అంటున్నారు. సో పేషెంట్ ఆరోగ్యం అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే సార్, ఇక్కడ అయితే హెల్త్ కార్డ్స్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ కానీ అన్నీ యాక్సెప్టెడ్ సార్? ఇంకా ప్రస్తుతానికి బికాస్ ఇది ఇంకా ప్రప్రథమంగా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి హాస్పిటల్లో ఇంకా మేము ఇంకా ఏ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్తో ఇంకా అసోసియేట్ అవ్వలేదు మేడం. ఓకే. సో మేబీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం డిలే ఏమీ లేకుండా ఉంటే నెక్స్ట్ 6 monthsలో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు కార్పొరేట్స్కి అసోసియేట్ అవుదామని, ఆరోగ్యశ్రీకి వెళ్దామని. నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఇన్సూరెన్సెస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్తో అసోసియేట్ అవుదామని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఈవెన్ వీఆర్ ఇన్ టాక్స్, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టాక్స్ అండ్ ఇనిషియేటెడ్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ఈవెన్ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్తో కూడా, ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ స్టేట్ స్కీమ్స్తో ఏవైతే ఉన్నాయో BSKY కానీ ఒరిస్సా స్టేట్ ట్రీట్మెంట్ ఫండ్ కానీ వీటితో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ ఎంపానల్డ్. ఓకే సార్, ప్రజెంట్ అయితే ఒక పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అనేది నడుస్తుంది, కరోనా, డెల్టా, ఓమిక్రాన్. సో తర్వాత ఇంకా అప్కమింగ్ ఎన్ని వేరియంట్స్ వస్తాయో తెలియదు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది ఆల్రెడీ బీపీ, షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో అందరికీ కలిపి ఎలాంటి
జాగ్రత్తలు పాటించాలి? మేడం ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఎనీవేస్ ఇట్ హెస్ బికమ్ లైక్ ఎ సినానిమ్. మనకి ఇప్పుడు ఇది ఒక భగవద్గీత లాగా అయిపోయింది మనకి. పేషెంట్స్కి ఏం చెప్పాలి, రెగ్యులర్ సొసైటీకి ఏం చెప్పాలి, సేమ్ 3 సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, మాస్క్, శానిటైజేషన్. ఓకే, ఇది స్ట్రైట్ అవే అందరికీ తెలిసిందే. కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్నది ఫస్ట్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కరు క్వశ్చన్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరూ పాటించట్లేదు. ఎవరో పాటిస్తారని పక్కన పెట్టి మనం పాటిస్తున్నామో లేదో చూసుకుంటే చాలు, సొల్యూషన్ వచ్చింది మనకి. అది మీరు పాటిస్తున్నారని మీరు ఫీల్ అయ్యి మీరు పాటిస్తే నేను పాటిస్తాను, నేను పాటిస్తున్నానని ఫీల్ అయ్యి ఇంకెవరో పాటిస్తే పక్క వాళ్ళు పాటిస్తారు. మార్పు అనేది మన దగ్గర నుంచే నాందిగా. ఎందుకంటే మొదటి వేవ్లోనో సెకండ్ వేవ్లోనో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ప్రకటించేవారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదో చేయలేదు, గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్లు చేయమని. గవర్నమెంట్ అంటే మనమే. సో అండ్ మనమే మన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో లాక్డౌన్స్ అన్నవి మోర్ ఆర్ లెస్ ఉండవు. సో ఎందుకంటే లాక్డౌన్ వేయడం వల్ల దెర్ విల్ బి లాట్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ క్రంచ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ. సో మనము జాగ్రత్తలు ఏం అక్కర్లే. బట్ ఇండియాలో పాపులేషన్ హెవీగా ఉండడం వల్ల సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేటెడ్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, లేబర్, తర్వాత ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్. సో అందరినీ మనం గుచ్చి అడగలేము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో మోస్ట్ కామన్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే బయటికి వెళ్తే వీ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ మాస్క్ ఈజ్ అప్. ఓకే, మాస్క్ అప్ అంతే. మాస్క్ శుభ్రంగా మంచి మాస్క్ వేసుకొని ముక్కు పైన వేసుకొని అంటే అవతలవాడు మాట్లాడితే అక్కడి నుంచి మనకు కంటామినేట్ అవ్వకుండా, మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్షన్ కోసం మాస్క్ వేసుకోవాలి. మనకుంటే మన దగ్గర నుంచి పక్క వాడికి వెళ్ళకుండా మాస్క్ మూతిని కవర్ చేస్తే చాలు, మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సాల్వ్డ్. ఓకే, సో మనము కోవిడ్ వచ్చిందా, తర్వాత డెల్టా వేరియంట్ వచ్చిందా, లేదా ఆల్ఫా వచ్చిందా, బీటా వచ్చిందా, ఒమిక్రాన్ వచ్చిందా, లేదంటే నియోకో వచ్చిందా, మేడం మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నంతసేపు ఇది మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది కరోనా నుంచి కాపాడుకోవాలి అంటే మనల్ని మనం టీకా అనేది, వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ నడుస్తున్న థర్డ్ వేవ్లో కొంతమంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవడం ద్వారా పాజిటివ్ వస్తుంది. కొంతమంది భయంతోనో లేదంటే అది కాదు అన్న ఇదితో అదే లక్షణాలు ఉన్నా కూడా కొంతమంది టెస్టులు చేయించుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. సో ఇలాంటి వారు టీకా అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ సెకండ్ అయిపోతే బూస్టర్ డోస్ అనేది తీసుకోవచ్చా? మేడం ఇక్కడ మెయిన్గా వస్తుంది ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కంప్లీట్ అవేర్నెస్. చాలామంది మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీలోనే బూస్టర్ డోస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది తెలియదు. ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయి సెకండ్ వేవ్ జస్ట్ బిగినింగ్లో వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ అయింది. వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ 28 days అన్నారు. తర్వాత 45 days అయింది. 45 days అలా 84 days అయింది. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ అవే ఒక డిక్టిమ్ పెట్టేసుకోవడమే. ఫస్ట్ వెదర్ యు ఆర్ డబుల్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అంతే. ఇఫ్ యు ఆర్ డబుల్ వ్యాక్సినేటెడ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఏ షీల్డ్ అరౌండ్ యూ. ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవడం వల్ల 100% పోస్ట్ డబుల్ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు 8 months నుంచి 10 months మధ్యలో బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో మధ్యలో చాలా ప్రోటోకాల్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు, తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆప్షనల్ వ్యాక్సిన్స్ మేడం. ఆప్షనల్ వ్యాక్సిన్స్ అన్నవి పీపుల్కి అంత వేరంగా తెలియవు. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ గెట్ డబుల్ వ్యాక్సినేటెడ్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ డబుల్ వ్యాక్సినేటెడ్ యు ఆర్ హాఫ్ ప్రొటెక్టెడ్, మళ్ళీ అయితే మోర్ దెన్ 75% ప్రొటెక్టెడ్. అండ్ వన్స్ యువర్ మాస్క్ ఈజ్ అప్, యువర్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ డన్, యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. సో కోవిడ్ వల్ల మేడం ఫస్ట్ వేవ్లో చాలామంది కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది, చాలామందికి ఏమీ జరగకుండా కూడా బయటపడిపోయారు. అలాగే చాలామంది హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు, చాలామంది హాస్పిటలైజ్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు, చాలామంది చనిపోయారు. సో అప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ లేదు. బట్ వన్స్ యూఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ మీకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ని మనం అవే పెట్టచ్చు.
ఓకే. So first, my concept is target double vaccination. ఓకే. So once you're double vaccination, then we will speak about booster dose. ఓకే. ఎందుకంటే booster dose is again a concept of availability. ఇప్పుడు now again vaccination is not that freely available because చాలా మంది, అంటే చాలా మందిలో ఇప్పుడున్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే సార్, ఫస్ట్ సెకండ్ వ్యాక్సిన్స్ అయిపోయాక కొంతమందికి పాజిటివ్ వస్తే అంటే బూస్టర్ డోస్ టైం రీచ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? 8 months time, madam. 8 months. ఫస్ట్ సెకండ్ డోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ థర్డ్ వేవ్లో పాజిటివ్ వస్తే, ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళు ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వాలంటారు? మేడం, ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ వస్తే యూ లీవ్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ బూస్టర్ డోస్ ఎట్ ఓ ఓకే. బట్ దీనికి అగైన్ దెర్ ఆర్ స్టడీస్ షోయింగ్ దట్ 1 month నుంచి 2 monthsలో వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి. నా వరకు వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ ఇస్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ ఏ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే వ్యాక్సినేషన్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్యూనిటీ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో వెన్ యూ ఆర్ ఒమిక్రాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్, you are getting an active immunity triggered in your body. Okay. So you are completely vaccinated then. Oh. Okay. You again get your booster dose done after a month or 2. Okay. Endukante we don't have proper guidelines established in everything because of the availability. అంతేగాని టెక్స్ట్ బుక్ నామ్స్ ల్యాకో లేదా ఇంకేదో కాదు, బికాస్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ. బట్ ఇండీడ్ ఇండియా హ్యాస్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ completing 150 crore vaccinations. Yes. Where no other country could complete even primary vaccinations. Yes. So we just calculate చేసుకుంటే 130 crore population, అందులో 25% చిల్డ్రన్ తీసేయండి మీరు. సో 100 crore పాపులేషన్లో డబుల్ వ్యాక్సినేషన్ అయితే 200 crore వ్యాక్సినేషన్స్ కావాలి మనకి. బూస్టర్ డోస్ అయితే 300 crore వ్యాక్సినేషన్ కావాలి. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వీఆర్ జస్ట్ 50% కంప్లీటెడ్. అంతే కదా, 150 crore, 300 crore is the requirement. మనం 150 crore కంప్లీట్ చేసాము. When can, so my concept is lots of people are not even primarily vaccinated or double vaccinated. So target primary vaccination and double vaccination. Then we will raise the topic about booster vaccination. Okay. Okay, sir. So because something is better than nothing కదా మేడం. Yes. Okay. Okay, sir. చివరిగా మీ ఫ్యామిలీ గురించి. My family, my name is Dr. Nitesh Nemani, madam. I am the son of Dr. Nemani Vishwanathan and Lalita Kumarilo. Ekaika santanam nenu. Oh, only. Okay, only son. My grandfather was a jamindar in Katakapalli village near Kottavalasa, Vizag district. My dad is a homeopathic physician. He was into service since last 40 years, and he concept of becoming a doctor triggered from my dad. I am choosy because Palletturlo akkade only one of the senior most physicians in homeopathy. Oh. Okay, indeed. In fact, AP lone one of the senior most physician. My homeopathic physician is my father. So he was doing it for almost free of cost. He was doing 40 years. He was charging very minimal for only the medication. Hardly 10 rupees. నాకు తెలిసి ఒక 10 రూపాయలతో స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. అది కూడా మెడికేషన్కి. ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ చేస్తారు. ఇప్పటికీ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ చేస్తారు. Wow, great. So after seeing him, the concept of becoming a doctor shoot up in my brain. So maybe at the age of 12 years, maybe ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎక్కడికో బయటికి వెళ్తుంటే నాన్నగారి కాళ్ళ మీద ఎవరో వచ్చి పడి మీరు చేశారండి అని చెప్పేసి అంటే అది ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్, గూస్ బంప్స్ వస్తాయి కూడా. సో ఇన్స్పెక్ట్ ఆఫ్ from a different business background or anything, I felt being a doctor gives immense satisfaction. Okay. So that's when the idea of becoming a doctor happened. And I have done my specialization in emergency medicine. Then I'm happily married to Dr. Sirisha.
Oh. She is a dentist by profession, and I am blessed with a daughter. She is Oh. 3 years old. ఓకే. సో ఇన్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సో నాన్నగారి నుంచి వచ్చిన ఐడియాలజీస్నే ఈరోజు నేను మా ఊర్లో ఎక్కడైతే నాన్నగారు క్లినిక్ పెట్టారో ఆ ప్లేస్లో ఈరోజు నేను ఒక 20 బెడెడ్ నర్సింగ్ హోమ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు కూడా వీ డోంట్ ఛార్జ్ మచ్. మెడికేషన్ వరకే మేము ఛార్జ్ చేస్తాము. ఈవెన్ ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ. వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు జనరల్గా. వైద్యుల్ని చూస్తే దేవుడిని చూసినట్టే. సో సమాజ సేవలో ఎక్కువ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అది ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఇట్టే అర్థమవుతోంది. కానీ అతి కొద్ది మంది మాత్రమే మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటారేమో నేను విని. లేదు మేడం, ఇప్పుడు ఐ మీన్ బికాస్ ఆఫ్ ద వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ దిస్ సోషల్ మీడియా, ఐ విల్ టెల్ యూ, మనీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టుడే. మనీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టుడే. ఎందుకు నేను ఐ యాక్సెప్టెడ్, బట్ వీ షుడ్ స్ప్లిట్ ఇట్ అప్. నా కాన్సెప్ట్, ఒక ఐడియా ఒక దగ్గర ప్రారంభమైంది. ఆ ఐడియా మ్యాగ్నిఫై చేసి బెటర్ సర్వీస్ అందిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఐ స్టార్టెడ్ అప్. I invested somewhere around 40 lakhs change in my village, wherein I started a small size 20-bedded nursing home with a operation theatre, with the complete facilities over there. With operation theatre? With operation theatre. Okay. With the daycare facilities, almost over 10-bedded daycare facility పెట్టి అక్కడ ఒక కంప్లీట్గా డెంటల్ యూనిట్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి I was doing it. Initially we were doing it completely, but when you invest it, I felt rather than doing free service completely, charge minimal, yes, rather than exploiting, charge minimal. So that's when the concept of charging for medicines has come up. Okay. So until to then we are doing it. Okay. But after finding it out, okay, when I have to give a qualitative life to my family, then I started this hospital. Okay. Of course, we are not doing free of cost here, but we are doing at affordability prices. Yes. Because of the concept of sustainability. Okay. ఎందుకు అంటే నేను వీ కాన్ డూ ఫ్రీ సర్వీస్, అండ్ ఈ హాస్పిటల్ నమ్ముకొని మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక 100 స్టాఫ్ రన్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక కంప్లీట్ ఆక్యుపెన్సీలోకి స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మోర్ ఆర్ లెస్ దిస్ హాస్పిటల్ హ్యాస్ గాట్ ద capability to employ around 180 to 220 employees in all departments put together. Okay. So free service కంప్లీట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తే వీ కాన్ సస్టైన్. ఆ 180 members dependent families cannot sustain. So if I have to satisfy my employees, I have to charge. That is the reason నన్ను నమ్ముకొని ఉన్న పీపుల్కి, నన్ను నమ్ముకున్న స్టాఫ్ కోసం ఐఎమ్ ఛార్జింగ్, అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ డీసెంట్ ఇనఫ్ థింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్. We are not exploiting. Okay. And I am away from exploitation. Even మేము కూడా కోవిడ్లో we have done services, madam. I was associated with Vivekananda Medical Trust, and I am the one of the trustees for Vivekananda Medical Trust. Yes. And Sri Krishna Vidya Mandirlo second wave lo we have started so RSS people support wala. I was one of the consultant over there. Okay. So second wave lo we have done both in corporate style lo we have done services. Service oriented ga Vivekananda Medical Trust lo we have done complete free of cost. Oh. So both were done. So okay, my idea is it should be balanced. ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటే సొసైటీలో, క్రీమ్ ఫినాన్షియల్లీ క్రీమ్ పీపుల్ ఉన్నారు. అదే సొసైటీలో ఆ బిల్డింగ్ పైనుంచి కింద చూస్తే కిందన వాచ్మ్యాన్ ఉంటాడు. ఆ బిల్డింగ్ 5th ఫ్లోర్లో ఉండే వ్యక్తి నెలకు 2 లక్షలు సంపాదించుకొని కార్లో తిరుగుతాడు, పిల్లల్ని ఓక్రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదివించుకుంటాడు. బట్ అదే బిల్డింగ్లో కిందన ఉండే వ్యక్తి, సెక్యూరిటీగా పనిచేసే వ్యక్తి, ఒక నెలకి 5,000 రూపాయలు సంపాదించుకోవడం కష్టమవుతుంది. అదే పిల్లలు హై స్కూల్లోని లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని చదువుతున్నారు, లేదు అంటే వాళ్ళు పనిలోకి వెళ్తున్నారు. సో మై కాన్సెప్ట్ ఈస్ when the same society is bearing both, a person can bear both angles of working commercially in a corporate way, the same way working in a service oriented way. Okay. So
luckily I am balancing both and I'm happy that I have got both the qualities. ఓకే. సరే, ఒక చిన్న డౌట్. అంటే మీ ఫాదర్ హోమియోపతి డాక్టర్. సో మీరు హోమియోపతి కాకుండా అలోపతి వైపు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది? Reachability, madam, again. The concept of reachability. నా ఐడియా ఏంటంటే ఈవెన్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హోమియోపతి ఫ్రమ్ మై ఫాదర్. బికాస్ మెడికేషన్ వేరీస్ బట్ ద సేమ్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ద సేమ్. సో ఈవెన్ నౌ ఐ ప్రాక్టీస్, మేబీ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ బుక్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఐ ప్రాక్టీస్ బికాస్ నాకు తెలుసు there are selected medications, selected diseases wherein we don't have treatment in allopathy. So wherein there are few medications available in homeopathy. So ultimately what I thought was like, dad homeopathy ఎలా ఉన్నారు, నేను allopathy నేర్చుకుంటే homeopathy if I can learn from my dad, it will be an extra age for me and I can render better service to the people. అంటే ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ విశాఖపట్నం. నాకు ఫస్ట్ నుంచి మై ఐడియా వాజ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ మై విలేజ్. అక్కడే ఉండాలి, అదే పంట పొలాల్లోని, అదే మా మామిడి తోటల్లోని ఉంటూ సొంత ఇల్లు ఉంచుకొని హ్యాపీగా క్లినిక్ వెళ్ళొస్తూ నెలకి ఎంతో కొంత సంపాదించుకుంటూ బ్రతికితే బాగుంటుంది అనుకునే టైం. అక్కడే ఉంటే మాలాంటి వాళ్ళం ఏమైపోతాం, మీలాంటి వారి సేవలు అందితే. సర్వీసెస్ అగైన్ మేడం, రీచబిలిటీ. ఇప్పుడు సిటీలో వీ హ్యావ్ గాట్ ample amount of opportunities, but when it comes to the village people, the opportunity was totally different. అక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ. ఎందుకు అంటే నేను చూశాను మేడం, ఎంతోమంది పేషెంట్స్ ప్రైమరీ కేర్లో ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా అందక చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది చూసాం. అండ్ లైవ్లో మీరందరూ కూడా చూసుంటారు, వీడియోల్లో చూసుంటారు, ఆక్సిజన్ అందక చనిపోయిన వాళ్ళు. సో again, creating opportunities is something which I always concentrate on. అక్కడ ఆపర్చునిటీ లేదు, అక్కడ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇట్ విల్ బీ మోర్ రీచబుల్. ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో నేను కాకపోతే ఇంకెవరో వచ్చి హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తారో, రన్ చేస్తారు, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ఐమ్ ఎ వెరీ యంగ్ చాప్ ఇన్ టు దిస్. బట్ మా ఊర్లోని, ఆ పల్లెటూరులోని హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయాలని ఎవరు రారు. మేబీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే ఐడియాలజీ ఉంటుంది, నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి. బస్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ దట్ ఐడియా. మరి నేను అదే తండ్రి కడుపున నేను పుట్టాను, అదే తండ్రి అదే ఊర్లో పనిచేసి నితీష్ని తయారు చేశాడు. మరి నేను ఆ ఊర్లో పుట్టి పెరిగి నేను ఆ ఊర్లోంచే కదా నేను వచ్చాను, ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. అలాంటప్పుడు నా పిల్లల కోసం నేను ఊరు వదిలేసి సిటీ వచ్చేస్తానన్న ఎంతవరకు రైట్? సో అందుకే ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ దట్ ఆ వ్యూలో మాత్రం. అందుకే ఈవెన్ టిల్ డేట్ ఐ ట్రావెల్ ఆల్ ద వే టు దేర్, ఐ స్టే దేర్ విత్ మై పేరెంట్స్. ఈవెన్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ ఏ వైఫ్ who can stay there all the time. Okay, so I'm blessed to have that. So down the lane, at the end of the day, travel from here, hardly 40 kilometers, travel from here, stay there, sleep happily, and come back next day morning refresh. డైలీ అప్ అండ్ డౌన్. వావ్. ఓకే సార్, ఇందాక ఆక్సిజన్ గురించి అంటున్నారు కాబట్టి ఈ అక్షయ హాస్పిటల్లో కోవిడ్ పేషెంట్స్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం మేడం. సో అందుకనే ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేస్తూనే వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆక్సిజన్ పోర్ట్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ టు ఎవ్రీ బెడ్. అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ 100 bedded హాస్పిటల్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ 100 ఆక్సిజన్ ports to every bed. So in case of any emergency, in case of any devastating situations like primary COVID wave or secondary COVID wave, we are into render the services completely. We can occupy all 100 beds in case of any emergency. ఓకే సార్, చాలా నిజంగా నాకైతే ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది ఈరోజు అక్షయ హాస్పిటల్ గురించి, దీనిలో ఉన్న వైద్య సదుపాయాల గురించి, ఇన్ఫ్రా గురించి తెలుసుకోవడం, ఇంత మంచి డాక్టర్ గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి హాస్పిటల్, ఇలాంటి మంచి పీపుల్, మంచి డాక్టర్స్ ఉన్న హాస్పిటల్ అందరికీ చేరువవ్వాలని
అందరూ వైద్య సదుపాయాలు అనేవి వినియోగించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. త్వరలోనే మీ అక్షయ హాస్పిటల్ అంటే అందరూ వెంటనే రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా ఒక మంచి ఫేమ్లోకి అయితే వస్తుందని నాకు అనిపిస్తోంది. సో మీ వాల్యుబుల్ టైంని చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మీకోసం. బట్ ఇంత ఈ టైంలో కూడా మీరు మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఇండీడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ the interview is complete only when you cover all the aspects. Every time we don't get an opportunity to express ourselves. Yes. అది ఇంటర్వ్యూర్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. And I am seriously blessed and I am thank you sir. to cover the interview in such a good way. Thank you sir. Hope so we will meet in the near future again. Thank you sir. Thank you. Please subscribe Telugu News TV. నమస్కారం, నేను మిషా నారంగ్. యు ఆర్ వాచింగ్ తెలుగు న్యూస్ టీవీ. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. హాయ్, నేను చిత్ర శుక్ల అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు న్యూస్ టీవీ. Oh my god, for more updates, please subscribe Telugu News TV.